Java servlets amadi JSPs gi spoken tutorial da taramna ukchari. Tutorial sida aikoina tamgani web server web container. Aikoina achamba servlet amadi JSP sembasu tamgani. Masida aikoina sizinari Ubuntu version 12.04 NetBeans IDE 7.3 JDK 1.7 Firefox browser 21.0 Nangna achamba web browser ama hekta sizinaba yai. Tutorial siga chatminnanaba nangna khangadabani Core Java NetBeans IDE amasung HTML Khangdrabadi aikoige website ta changbiyu chanaba tutorial singidamak. Servlets amadi JSP da changsindringaida hana web server si khangminnakisi. Web server si system amani maduna internet end user singda content fanghalli. Masi internet server hainasu khangnei. Web container haibasi web server gi machak amani maduna Java servlet singa thabak tawi. Masi servlet container hainasu khangnei. Servlet container na masigi manungda servlet sing execute tawba yahalli. Hojik achamba servlet ama iba tamlasi. NetBeans IDE da changlasi. IDE gi oida leiba project tab da namlo. Mamangda ikoina achamba project my first project kauba ama semkre. Nangna masi uba fangani IDE gi oiromda. Hojik achamba servlet ama project sigi manungda semlasi. Adudi my first project da right click tawro. New da chatlo amadi servlet namlo. Anova servlet window ama hangle. Class name si my servlet haina namsillo. Package name oina org.spokentutorial namsillo. Adudagi namlo next. Deployment descriptor web.xml gi add information da namlo. Ekoina ugani madudi class name si org.spokentutorial.myservlet ni. Ekoina ugani madudi servlet name si class name giduga manai haibadi myservlet ni. Thangjilu madudi URL pattern si class name giduga manai haibadi myservlet ni. Ekoina myservlet path ta hongdokpa yai. Adudagi namlo finish. IDE na semlakpa myservlet.java gi source code to source editor window da ure. Aikoina ui madudi myservlet.java si org.spokentutorial gi package da semle. Khangjilu madudi servlet si atopa Java class ama gumbani. Khenariba sidi servlet ki main method ama leitaba khaktani. Hojik Glassfish server gi maramda karigumba khara tamlasi. Servlet amasi servlet container amada deploy tawi. Glassfish si aikoigi server oina sizinari. Servlet container si Glassfish container gi component amani maduna servlet singa thabak tawi. Hojik NetBeans IDE da hallasi. Khangjilu madudi my servlet na HTTP servlet extend tawi. Code ki maning tabada ekoina HTTP servlet method sing ure. Oida leiba plus sign du da namlo masigi method sing se unaba. Ekoina method sing ure do get, do post, amadi get servlet info method sing. Method sing se ekoina override tawba yade. Ekoina mathakta ure madudi method amada leire mamingna process request. Process request amadi get servlet info si aikoina muthatlani chamamnaba leitanaba. Method ani khakta ngaihore aikoigi do get amadi do post. Hojikidi aikoina do get method ta yengani. Do get si achamba URL request ki default method ni. Adudi aikoi do get method manungda code khara irasi aikoina process request method si Muthat khrabani. Aduna process request ki method call si lauthokro. Aduga do post method ki su masi lauthoklo.
Hojik doGet method ta laklasi aikoina ure madudi doGet method ta parameter ani pisilli amana request ni aduga atopaduna response object ni masisu khangzilu madudi request type si http servlet request ni aduga response object sina http servlet response type ni aikoina response object sizinagani html response hanna client lomda thabada madugidamak aikoina print writer object ama semgani khangzilu print writer class si import tawkhre adudi doGet method ki manungda namsillo print writer space writer equal to response dot get writer open amadi close bracket semicolon enter namlo mathangi line da namsillo writer dot println bracket amadi double quotes singi manungda welcome adudagi control s namlo file save taunaba hojik servlet 2 run tausi adudi oiromda projects tab manungda right click tauro my servlet.java da adudagi run file da namlo aikoina set servlet execution URI dialog box ama fangle okay namlo browser window hanglakpada URL da yenglo masi localhost /8080/myfirstproject/myservlet path ni masida my first project sina context name ni amadi my servlet path na URL pattern ni aikoina semjakhiba aikoina browser da welcome haiba mayek namlakpa ure hojik netbeans IDE da hallasi println method ta aikoina HTML code hapchinba yai khudam oina welcome to h3 tag hapchillo hojik file du save tawro aikoina servlet hana deploy tawkhrabanina amukka run tawdrasu yarani web container na masi mathanta khangjarani adudi aikoi browser da hanba yare refresh aikoina welcome haiba message ure atopa format amada hojik IDE da halaklo asomaina aikoina servlet ama mai pakna semkhre aikoina servlet sing sizinaduna web application ama hekta semba yai aikoina servlet se sizinaduna HTML code ama utpada sizinakhre khangjillu java code manungduda HTML code lei masi yazaragasu achouba web application singdadi aruba oi aduna masi yariba makai tawroidaba thawongni masigi mahutta JSP natraga Java server page sing sizinabana fagani aikoina servlets amadi JSPs sizinaba yengani servlets amadi JSPs se punna sizinai content tagi presentation tongal hannaba servlets na controller oina amadi JSPs na view oina mathau tawi servlets ta Java code ki manungda yawba HTML code yawi JSPs da HTML code ki manungda yawba Java code yawi masigi matangda hienna aikoina lakadaba tutorial singda tamgani hojik netbeans IDE da onsillasi aikoina achamba JSP page ama semgani adudi my first project da right click tawro new da chatlo aduga JSP da namlo anoba JSP window ama hanglakle file maming si welcome isillo aduga nammo finish oi thangbada leiba project tab ta namlo hojik aikoina welcome.jsp se web page folder makhada ugani hojik editor da hallo world dagi welcome on thoklo khangjilu madudi welcome se h1 tag manungda lei hojik file se save tawro browser da halaklo URL da my first project /key makhatana namlo welcome.jsp aikoina output ure welcome maram asina presentation gi oina di JSP na hena pamnai aikoina telapna pallabada tutorial sida aikoina tamkhre web server amadi web container gi maramda achamba servlet ama semba achamba JSP ama semba
Masimadi soibiganu nangna tutorial sing makha chathadringayda masigi tutorial si loisinba piriba link sida fangba video yengbiyu spoken tutorial project samlapna pallabani nangi bandwidth phatrabadi download tawraga yengba yagani spoken tutorial team na spoken tutorial sing sizinaduna workshop tawi online test pass tawbada certificate singpi akupa marol gidamak masida ibiraku contact@spoken-tutorial.org spoken tutorial project si talk to a teacher project ki saruk amani masi national mission on education through ICT MHRD government of India na mating PB mission sigi ahenba marol masida fangbigani spoken-tutorial.org/NMEICT-intro Library Management System si mangjil thariba MNC amana makhoigi corporate social responsibility gi uthangda contribute tawbirakpani spoken tutorial project content si makhoina validate su tawbire ai Manipur dagi oken khoirakpamni thupchilakpada saruk yabibagi thagatjari